A dia dorma de nuevo, y ir a cosi un ritual, yo acostado boca arriba, los ojos fijos en las rayas de luz de la calle que se colaban por las persianas, ment enredados en nudos. Había mirado esas líneas tenues tantas noches que prácticamente las tenía memorizadas, las delgadas franjas pálidas que caen sobre el techo, interrumpidas por la sombra del ventilador de techo. El reloj brillaba. Cada minuto me provocaba con lo implacable que era el tiempo mientras yacía allí, completamente despierto, sumido en mis propios pensamientos. El remolino nauseabundo en mi estómago se había vuelto familiar, como una criatura oscura royendo mis entrañas. Mi esposa Amy estaba dormida justo a mi lado, disparramada en su típica manera poco ceremoniosa, una pierna sobresaliendo de entre las sábanas, un brazo extendido sobre una almohada y su cabello enredado alrededor de su rostro. Normalmente, podría haberlo encontrado encantador, pero últimamente sentía que había una línea invisible torlada entre nosotros. Algo en como dormía estos días parecía fingido, casi como si estuviera dándome la espalda a propósito. Me hacía sentir patéticamente aislado. Había estado casado con Amy durante 25 años, pero el último mes más o menos había cambiado todo, y es cambio, esa sensación persistente de que algo estaba mal, alimentaba mi insomnio como gasolina al fuego. Ella había cambiado, no en el sentido típico de una crisis de mediana edad, no en formas sutiles, había cambiado en la cama. Nuestra antigua rutina, una vez un guion estable, aunque no emocionante, de repente fue descartada. Se había vuelto aventurera, intensa, agresiva incluso. Probo nuevas posiciones que nunca habíamos discutido, me tocó de maneras que solía rechazar con un gesto de disgusto y gemía como si estuviera audicionando para una película. Pensarías que estaría emocionado, y una parte de mi lo estuvo al principio, pero la brusquedad levantó banderas rojas del tamaño de valas publicitarias. ¿Dónde había aprendido esto? Por que ahora, después de 2 décadas y media de sexo bastante predecible, mi mente sospechosa ofrecía una posibilidad única y desgarradora, debía estar copiando los movimientos de alguien más, o al menos practicándolos paralelos. Sonaba loco, pero una vez que me aferré a esa idea, no pude deshacerme de ella. Un amigo mío, medio borracho, una vez bromeó, si, esa es una gran señal, si tu esposa pasa de aburrida a superestrella en la cama, revisa su teléfono. Lo dijo en tono ligero, pero lo tomé en serios. Y entonces empecé a notar más. Tenía ropa nueva, usaba perfume para ir al supermercado, rara vez dejaba su teléfono fuera de su vista y cambió el código de bloqueo. Sentía el torbellino de tema intensificarse cada día. Me sorprendía ansiosamente escaneando su rostro, tratando de detectar culpa o secretos. Cada noche, repasaba cada nuevo capricho en la cama, cada gemido inusual, cada mirada lejana en sus ojos cuando pensaba que no la estaba observando. Mi garganta se sentía seca y mi corazón latía incomodamente. Trag saliva y susurra su nombre en la oscuridad, Amy. Ella dio un ligero estremecimiento, pero por lo demás, su respiración permaneció constante. Tal vez estaba dormida, tal vez estaba fingiendo. De cualquier manera, su negativa o incapacidad para hablar al respecto incendió una chispa de ira en mí. Me jaya de lado, intentando reprimirla, pero fracasando miserablemente. Finalmente, alcí la voz, Amy, vamos, sé que no estás completamente dormida. Ella se movió, dejando escapar un gemido bajo de molestia. Esa fue mi respuesta. Estaba despierta, pero no quería involucrarse. Mi pulso se aceleró. Odiaba la idea de que me estuviera ignorando a propósito, especialmente cuando sentía que estaba a punto de explotar. ¿Por qué has cambiado en la cama? Pregunté directamente. Te he conocido durante un cuarto de siglo y de la noche a la mañana es alguien más.
Estás copiando algo que viste en línea o es algo que aprendiste con alguien más? Ella mantuvo la espalda hacia mí, pero sentí que se tensaba. Son las 2 de la mañana, murmuró. No ahora. Es exactamente ahora, respondí. No estoy durmiendo de todos modos, no me das ninguna tranquilidad. Estoy perdiendo la cabeza aquí. Estás engañándome? Es por eso que has. Ella rodó sobre su espalda, el cabello desparramado sobre la almohada. Estás siendo paranoico, espito. ¿Por qué no pude ser que finalmente quisiera algo diferente? Sentí que temblaba. Por siempre actuaste disgustada por ciertas cosas, ahora las haces como si estuvieras leyendo un manual de estrellas porno. No trates de hacerme sentir loco, te conozco. Esto es más que solo ser de mente abierta de repente. Ella arrojó un brazo sobre su frente. Dios mío, Chris, basta. Estoy demasiado cansada para esto. Mira se incendió más. Eso es conveniente. Supongo que tu energía solo aparece cuando estás probando nuevos trucos en la cama. El resto del tiempo estás agotada, especialmente cuando quiero respuestas honestas. Ella golpeó su palma contra el colchón con frustración. Calate, Cizio. No puedo lidiar contigo ahora mismo. Mi fijamente en la oscuridad, la adrenalina corriendo por mis venas. Bien, hi de nuevo, finge que nada de esto importa. Ella agarró una almohada de repuesto, se levantó y cruzó la habitación pisando fuerte. El rayo de luz del pasillo reveló su mandíbula tensa y sus ojos furiosos. Me voy a la habitación de invitados, dijo, con la voz temblando. Disfruta de tu noche solitaria. No pude continuarme. No olvides levar tu teléfono por si alguno de tus amantes te envía un mensaje, dije con desprecio. Ella se congeló, su silueta tensa. Te arrepentirás de eso, susurró, con lágrimas en su tono. Antes de que pudiera terminar, la interrumpí, casi escupiendo mis palabras. Contrata un investigador privado para que te vigile. Pronto sabe todo. Su fuerte inspiración fue audible. No dijo una palabra más, solo huyó, dejando la puerta abierta detrás de ella. Un momento después, escuché la puerta de la habitación de invitados cerrarse de un golpe y celosos amitiguados. Me pinchó el corazón, pero estaba demasiado furioso para seguirla. Mira el techo oscuro, con los puños apretados, atrapado en mi propia tormenta brutal de sospechas y vergüenza. A la mañana siguiente, salí de la casa antes del amanecer, cualquier cosa para evitar otro encuentro hostil. Mis ojos ardían por la falta de sueño y mis nervios zumbaban. Fue al gimnasio con una energía maníaca, golpeando la cinta de core, levantando pesas hasta que mis brazos se sintieran sin huesos. De alguna manera, el dolor físico ayudó a distraerme de la angustia mental. Después de ducharme, mira mi reflejo en el espejo del vestuario. Mi cabello, una vez castaño sólido, estaba salpicado de gris, líneas marcadas alrededor de mis ojos y un rastro de grasa abdominal se referaba obstinadamente a mi figura. Tenía 50 años, pronto cumpliría 51, y lo sentía en cada parte de mi. Pero lo que más sexy en ese espejo fue el miedo demacrado en mi rostro, la mirada de un hombre que sospechaba que su esposa lo engañaba y temía la confirmación. Tuve que pasar por la casa para recoger algunos papeles de trabajo. Me preparé, esperando que Amy no estuviera. Cuando estación en la entrada, su coche no estaba a la vista. Gracias a Dios. Entra, mi mente y divagando hacia las tareas del día, cuando escuché voces flotando desde el piso de arriba. Las voces de mis hijas. Eso me detuvo en seco. Julie tenía 21 años, Kate 20, ambas en la universidad. Rara vez aparecen sin avisar, pero tal vez Amy las había convocado. Me cuidé el pie de las escaleras, esforzándome por escuchar.
sus voces eran tensas, susuradas. Mamá está yendo demasiado lejos, deja Kate. Mi conto sobre usar esa aplicación pure para conocer hombres. Dijo que es más fácil esconderlo de papa de lo que llamas imagino. No pense que lo haría. Mi sangre se convirtió en hilo. Mi acerc más, presionando mi espalda contra la pared. La voz de Julie temblaba de culpa. Nosotros medio que lo sugerimos, ¿recuerdas? La idea del matrimonio abierto. Le dijimos que podría avivar las cosas, pero nunca pensé que ella se lanzaría a liga con chicos al azar. Matrimonio abierto. Las palabras resonaban en mi cráneo como una bola de pinball suelta. Mis hijas lo habían sugerido, y mi lo había tomado en serios. Kate hizo un pequeño sonido de gemido. Ahora está conociendo hombres respaldas de papa. Dios, si él se entera de que prácticamente le dimos la idea, numbers odiara. Me siento enferma. Algo dentro de mí se rompió. Mis propias hijas, intencionalmente o no, le habían dado a su madre el plano para esta traición. Trague saliva con fuerza, reprimiendo la furia para poder seguir escuchando. Julie suspiró profundamente. Solo queríamos que arreglaran su relación. Mamá dijo que estaba aburrida, que papa nunca la escuchaba. Pensemos que algunas parejas hacen lo de un matrimonio abierto, lo hablan. Asumimos que lo hablarían. La voz de Kate vaciló. Nunca le dijo a papa. Solo se lanzó a ello. USA esa aplicación de citas para encontrar chicos para esa emoción. Esto es tan retorcido. No pude soportarlo más. Mi cabeza giraba con una mezcla de dolor, traición y confusión. Mantener la compostura era como equilibrarse en el filo de una navaja. Me alejé de las escaleras y grite, con la voz resonando en el silencio. Julie, Kate, vayan aquí ahora. El silencio que seguió fue instantáneo. Escuché un revuelo frenético, luego ambas se asomaron por la barandilla. El rostro de Julie estaba pálido, los ojos de Kate brillaban con lágrimas. Brillaron lentamente, como si se enfrentaran a un pelotón de fusilamiento. Cruz los brazos. ¿Qué demonios acabo de escuchar? Julie intentó hablar, pero Kate soltó. Papa, no es lo que piensas. Levanta una mano, cortándola. No te atrevas a minimizarlo. Acabo de escucharlas hablar sobre como le dijeron a su madre que fuera por un matrimonio abierto. Le dieron un impugn hacia esa aplicación pure, ¿verdad? Se miraron angustiadas. Julie tragó saliva con fuerza. Papa, nunca le dijimos que te engañara en secreto. Solo dijimos que tal vez un arreglo abierto podría ayudar si ambos estaban de acuerdo. Mamá estaba miserable, quejándose de que no intentarías nada nuevo. Pensemos que si lo hacían juntos, ella no se sentiría tan atrapada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Se dan cuenta de lo retorcido que suena esto? Son mis hijas. Básicamente le dieron a su madre luz verde para andar por ahi. No, exclamó Kate, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo lo mencionamos, papa. Ella dijo que hablaría contigo primero. Nunca pensemos que lo haría a tus espaldas. Las mía fijamente, sintiendo un remolino de rabia y dolor en el corazón. Bueno, y ven como resultó eso. Está saliendo con hombres al azar. Mis propias hijas, sin cura, pusieron esto en marcha. No lo puedo creer. Ambas intentaron acercarse a mí, con los brazos extendidos. Lo sentimos, susurró Julie. Por favor, te amamos, nunca quisimos esto. No podía mirarlas. Mis ojos se enfocaron en las escaleras, la alfombra, cualquier cosa. Mi ira hervía. Salgan, murmur, con la voz tensa. No puedo soportar velas ahora mismo. Papa, suplicó Kate, solazando. Vayan, Rugi,
La fuerza de mi voz resonando en las paredes. Necesito espacio. Vayan a la universidad, hagan lo que quieran, solo déjenme solo. Salieron corriendo, con lágrimas manchando sus rostros, agarrando sus bolsos y tropezando hacia la puerta. El air vibraba con el eco de mi estallido, y sentí que algo dentro de mi moría un poco. Mis propias hijas. Como pudieron hacer esto, aunque fuera sin intención? Esa tarde, me reuní con Jerry, el investigador privado que había contratado semanas atrás, en un restaurant grasiento en las afueras de la ciudad. Jerry tenía unos 60 años, todo musculo magro y cabello blanco y fibroso. Había estado en el negocio durante décadas, el tipo de hombre que lo había visto todo, pero sus ojos estaban cargados de simpatia mientras me hacía señas para que me sentara en el reservado. Chris, dijo, con un tono grave. He recopilado bastante más desde la última vez que hablamos. Abrió una carpeta, revelando montones de fotos, registros telefónicos y transcripciones mecanografiadas. Mi estómago se apretó. La primera foto mostraba a Amy saliendo de su coche, con un vestido ajustado que no reconocí. Otra la mostraba entrando en un motel al bord de la carretera, del brazo de un hombre calvo. Las marcas de tiempo eran de días diferentes. Me obliga no aparta la mirada. Jerry tocó la primera foto. Este es Derek, uno de los hombres con los que ha estado viendos. Se conocieron a través de pure. El y tu esposa se encontraron tres veces diferentes, una en una cafetería local, otra en el motel y otra en el apartamento de él. Mi cabeza latía. Amy en el apartamento de ese hombre. ¿Por cuánto tiempo? Haciendo que. Él pasó al siguiente grupo de fotos. Este hombre, Luke, de Massachusetts. Aparentemente eligieron un lugar a mitad de camino para cena, luego pararon horas en un bed and breakfast. Los seguí hasta que se registraron. 4 horas después, se fueron por separado. Era como ser apuñalado lentamente, centímetro a centímetro. Pero Jerry no había terminado. Me mostró capturas de pantalla de intercambios de mensajes. Esto es de un usuario llamado Nacho Man, nombre real Brian. Paris que solo se encontraron en persona una vez, pero hubo mensajes explícitos. Hoji los textos, que me dieron escalofríos. Brian, Nacho Man te gusta rudo? Tengo juguetes interesantes. Puedo traer a un amigo si quieres action grupal. Amy, Amethyst 39 Jaja, no estoy segura aun, pero hashiolo, verdad? Vamos a ver si me siento aventurera. Me sentí físicamente enfermo. Esta era mi esposa, una mujer que alguna vez arrugó la nariz ante la mera mención de algo más ala del sexo vanilla, ahora diciendo a extraños you only live once. Jerry cerró suavemente la carpeta cuando vio mi rostro contorsionas. Lo siento, dijo, pero quería que supieras el alcance. Intenté tragar, pero mi boca estaba completamente seca. Gracias, Jerry. Enviame la factura final. El asincio. Mi abri pasó fuera del reservado y tropezó hasta mi coche, con la carpeta bajo el brazo, mi mundo entró girando. Esa noche, extendí las fotos y las transcripciones sobre la mesa del comedor, un mosaico crudo de traición. Amy llegó a casa. Escuché sus pasos dudar en el vestibulo, tal vez sintió que yo estaba allí con pruebas. Entró, sus ojos se dirigieron a la mesa. Su rostro palideció. ¿Qué es esto? Toc los papeles. Tu pasatiempo paralelo, aparentemente. Un desglose completo de quién, cuándo y dónde. Derek, Luke, Brian, también conocido como Nacho Man los reconoces. La boca de Amy se abrió, pero no salieron palabras. Finalmente, balbució, esto es una invasión de la privacidad. Solté una risa fría y sin humor.
Claro, mi esposa saliendo con varios hombres es mi invasion de tu privacidad. Ella me miró fijamente, con lágrimas brotando en sus ojos. Te dije que necesitaba emotion, Chris. Intenté dart pistas, entonces fue mi culpa? Mi vos serelevo y agite las fotos en su cara. Esta es tu idea de emotion. Te das cuenta de que nuestras hijas me contron como sugirieron lo del matrimonio abierto. Me contron que dijiste que hablarías conmigo primero. Ella se puso rígida, luciendo avergonzada y la defensiva. Sabía que nunca estarías de recuerdo. Es tan cerrado de mente. Solo. La interrumpí. ACI que tomaste una idea que mencionaron y en lugar de tener una conversación adulta, te lanzaste una aplicación para encuentros casuals. Luego me mentiste durante semanas. Los ojos de Amy brillaron. Tuve que hacerlo. Me habrías cerrado, como sin pahaces. Estaba ahogandome en el aburrimiento, atrapada en la misma rutina durante décadas, y acostar con chicos a las horas mis espaldas lo arreglo. Pregunté, con la voz temblando de rabia. Dijiste que hicieron cosas que nunca intentaste conmigo. Esa es la parte que no puedo perdonar, que desbloqueaste un nuevo lado de ti para los y nunca pensaste en hablar conmigo. Ella mordió su labio, con lágrimas derramándose por sus mejillas. Tenía miedo. Miedo de que me vieras diferente pero me rechazaras. Sentí que no tenía otra opción. Algo en mi se rompió. Siempre tuviste una opción. Podrías haber impedido el divorcio si estabas tan infeliz. En cambio, destrupaste nuestro matrimonio dentro de fura. Ella golpeó su mano contra la mesa. Sentí que no tenía voz. Tú lo eclipsas todo, siempre la última palabra. Necesitaba liberarme. Rompiste todo, replique. Felicitations. Temblando, ella agarró su bolso y huyó escaleras arriba. Me hundí en una silla, mirando las fotos, sintiendo como si una bomba hubiera explotado y yo estuviera sentado entre los escombros. Un par de días después, estaba en la casa recogiendo papeles para un abogado. La tensión entre Amy y yo ahora estaba a niveles nucleares, pero ella no estaba alias al mañana, lo cual estaba bien. Escuché la puerta principal abrirse y las voces de mis hijas llamándome, Papa, ¿estás ahí? Me puse rígido, los recuerdos de su traición aún frescos. Entraron tímidamente al salón, con los rostros demacrados por la preocupación. Kate habló primero, con la voz temblando. Papa, lo sentimos mucho. Apenas hemos dormido. Nunca quisimos causar todo esto. Julie asintió. Numbers sentimos terribles. La sugerencia del matrimonio abierto debía ser un punto de partida para que ustedes dos encontraran una solución juntos. No nos dimos cuenta de que mamá lo haría sin ti. Me guía lentamente para enfrentarlas. ¿Creen que eso me ayuda ahora mismo? Mi voz era fría. Estoy furioso con su madre por engañarme y con ustedes dos por dar la idea. Parecen afectadas. Los ojos de Kate se llenaron de lágrimas. Papa, solo teníamos la perspectiva de mamá. Dijo que eras emocionalmente distante, que nunca la escuchabas. Le creemos. Pensemos que no considerarías ningún enfoque nuevo. Soltí una risa amarga. Entonces, su brillante solución fue que ella encontrara compañeros sexuales al azar. Eso es progresista, ¿verdad? Julie suspiró, con lágrimas en las mejillas. No le dijimos literalmente que fuera a engañar. Dijimos que si ambos estaban de acuerdo, tal vez ayudaría. Los padres de un amigo lo intentaron y aparentemente funcionó. Lo sentimos. La rabia y el dolor en el corazón se enfrentaban dentro de mí. No estoy seguro de poder perdonarlas, dije sin rodeos. Las amo a ambas, pero no puedo simplemente olvidar que básicamente validaron que ella me traicionara. Ambas comenzaron a llorar, celosos pasados que me retorcieron las entrañas.
Luce contra el impulso de consolarlas. Mi instinto paternal batalaba con mi furia. Finalmente, reuni, necesito tiempo. Vuelvan a la escuela. Mantengance al margen de esto por un tiempo. Déjenme manejar las consecuencias. Kate Solozo, pero papa. No, dije firmemente. No puedo mirarlas sin pensar en como empiezo esto. Necesito espacio. Se cuderan allí, con lágrimas corriendo, pero mi guía. Se fueron, y la puerta se cerró detrás de ellas. El air se sentía opresivamente quieto. Después, me desplomé en el sofá, con las manos sobre la cara, deseando poder retroceder el reloj 1000 veces. Esa noche, fui a la casa de mis padres, un juego modesto al otro lado de la ciudad. Tenían 70 y tantos años y siempre habían sido solidarios, aunque no éramos una familia de compartir demasiado. Aunaci, verme aparecer con una maleta los sorprendió. Chris, ¿qué pasa? Preguntó mi madre, con los ojos abiertos por la preocupación. Digamos que estoy teniendo problemas maritales, respondí, con la voz tensa. Lo sacaron de mi, pedazo por pedazo doloroso. No entra en detalles exactos sobre el concepto de matrimonio abierto o como. Mis hijas estuvieron involucradas, pero les dije que mi había sido infiel repetidamente y que estaba considerando el divorcio. Mis padres estaban horrorizados y silenciosamente furiosos con mi. Mi padre seguía murmurando, increíble, mientras mi madre se preocupaba por cómo parecía que no había dormido en una semana. Pasé la noche en su sofá cama, mirando el techo. Me sentía más seguro que en casa, pero el dolor en el corazón era implacable. A la mañana siguiente, decidí volver a la casa cuando mi no estuviera para recoger más de mis pertenencias. Cuidam bajo el mismo techo que ella ahora se sentía imposible. Cuando llegué a casa al día siguiente, encontré a mi paseando por el salón, con el teléfono apretado en la mano. Se giró para enfrentarme cuando entra. ¿Les dijiste a tus padres? Exigió, con los ojos encendidos. Han estado bombardeando mi teléfono, dejando mensajes llamándome de todo, diciendo que he deshonrado a la familia. Dejé mis llaves en el mostrador con un tintinillo. Sí, se los dije. Preguntaron por qué me fue. Les dije la verdad. Su rostro se torció de rabia. No tenías derecho a ponerlos en mi contra. Esto es un asunto privado nuestro. Difícil llamarlo privado cuando estás acostumbrado en motels, espete. Me humilist, aci que no me importa mucho tu incomodidad social ahora. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. ¿Disfrutas viendum vilipendiada? De eso se trata. Solti un suspiro cortante. No te hagas illusions. La gente ve la verdad, que me traicionaste. Pueden sacar sus propias conclusions. El air se sentía sofocante. Estábamos a pocos pies de distancia, radiando furia mutua. Justo entonces, el agente inmobiliario regresó, con una sonrisa forzada en el rostro mientras intentaba fingir que no había escuchado. Numbers alejamos el uno del otro, en silencio, mientras ella discutía los posibles precios de venta. La tensión era tan densa que era dolorosa. Cuando se fue, agar mis llaves del coche y soli furioso sin decir una palabra. Amy no me detuvo. El día que se finalizó el divorcio fue una mañana fría y gris. Amy y yo numbers sentamos en silencio lado a lado, nuestros abogados haciendo la mayor parte del trabajo. El juez hizo algunas preguntas rutinarias, luego lo hizo oficial con un martillo. ACI, 25 años de matrimonio terminaron en un procedimiento legal soso y cortante. Fuera del juzgado, numbers separamos sin siquiera un apretón de manos. Las six subió a su coche, evitando el contacto visual, con el rostro rígido. Sentí una extraña mezcla de alivio, tristeza y amargura girando en mi pecho.
Pensien el dia en que salimos de un edificio diferente, recién casados, con todo por delante. Ahora, aci era como terminaba, silencioso, frío, irreparable. Intente no pensar en lo que ella haría después, probablemente otra serie de hombres de esa aplicación, otra ronda de salidas a bears. Escuche que vendió su parte de la casa y alquiló un condominio elegante cerca del centro, cerca de los clubs y la vida nocturna. Quería viva su versión de la libertad. Bien, que lo haga. Yo estaba hecho de perseguir illusions. Officialmente libre, permaneci en la cabana un tiempo más. El cartel de en venta se colocó frente a nuestra casa matrimonial, y los posibles compradores iban y venían. Mis hijas se comunicaban ocasionalmente, preocupadas por cómo estaba lidiando. Todavía mi censura heredó por su involucramiento, pero el tiempo había